When a show is created at a certain moment in time, that show is created within that moment in time. If we were going to bring back a show, well, and let's try to retell that story from today's perspective. 1, 2. If we wanted to be true to Cirque du Soleil's mission, to just copy and paste a show as it was not necessarily the thing to do. One of the things that we've done in the last few weeks is have a phone call with Franco Dragon. He basically said, if you're going to put Allegria back on the road 25 years later, you may as well take it from today's perspective. So Franco was very much on board with this idea. At Cirque du Soleil, this is what we do. We look ahead, we try to innovate, we try to push our boundaries, and if we were going to bring back a show, well, why not try to do that, do a rereading of it? Je pense que ce qui est intéressant avec Allegria, c'est que le propos était toujours d'actualité. Le soulèvement populaire, le vent de changement, cette volonté-là de changement, de pousser, de créer quelque chose de nouveau, de bousculer l'ordre établi. We'll be following Mr. Flohr, who, at the loss of this kingdom in perdition, believes that he should be the next in line to govern that kingdom. Alors, bienvenue. Aujourd'hui, c'est les auditions pour le personnage principal d'Allegria, donc Monsieur Flohr. On a 3 candidats, donc on va faire des exercices. On va travailler avec eux sur ces mises en situation. Ce qu'on cherche, c'est 3 choses. La construction du corps, comment ils bougent, comment ils sont capables de déconstruire le corps, le rapport d'imagination, puis s'ils sont capables de nous faire voir des choses qu'on voit pas. Create your free. All 3 together. Ce qu'on cherchait, on a trouvé plus. Ça dépend de quelle direction tu veux les prendre. Parce qu'ils sont tous différents. Je trouve que, mettons, Eric et Éloi, c'est les 2 qui voient le mieux. Puis, creatively, je trouve que quand même, ça reste que Eric a plus d'expérience, ça paraît. You know, he doesn't do much and he makes you laugh, so there's something about him that's... C'est ça. On sait avec qui on veut travailler en ce moment, puis qu'est-ce qu'on veut développer. Je pense qu'on va espérer que ça fonctionne parce que c'est pas signé encore. We have 25 artists that arrive in Montreal. We are really at the first glimpse, basically, of putting those acts together. We are in the research and development mode. We're looking into, okay, what we can do with this kind of apparatus. How can we work with it? Front salto with the bar. Yes, good job. An original artist of Allegria, who's now our acrobatic content designer, Émilie Terrien, and she had the chance to go to a creation with Franco Dragon, to be there when the show is coming to life and all that, and now she's looking at it from a different perspective, but still carrying that whole soul of the show. So we're bringing back some of the disciplines that we had in Allegria in '94, and we're bringing some new stuff as well. And some of the new things are things that are inspired from an original act, but that we evolved with other disciplines, created hybrids and things like that. So what we're trying to do is push it further. We're really elaborating right now all the ideas we had in our heads and see if it works. And then after we can move further into the process and really bring those acts together. Pas proche, là, on peut le voir. I'm pretty
tough with the artists. I ask them to give it all. I ask them to get really involved with their work as well. But I think it's for a great cause too, to really bring that passion on stage and to really live the stage. This is my first time on this. It's very high. I'm sweating, the heart is pumping a lot. I'm shaking so much. And it doesn't look so high from down here, but when you're up there, oh boy. And then can you imagine just standing as you're getting used to this, but you also have to do skills and throw yourself off it. The guys are really comfortable up there because they've been training since like June or July, so they're many steps ahead of me, and that's something I have to remember too, is that they were probably in my position a few months ago, so they're trying to help me too because they understand. Today I was definitely like more aware of how high it really is, I think. I don't know. Hello, my friends. Hello, welcome. Yes, nice to see you guys. I wanted to meet you guys because a director with no one on stage is nothing. So, what's the DNA of the show? This show is about humans. It's about us. We're bringing it back to the meaning of fighting for something. People go to Circus. Why? For 2 hours. The most important things in their lives is to look at what you guys want to tell them. It's always important that you feel that what you're doing artistically, it's important. So anytime you have questions, you don't know what you're doing and why you're doing it for, you got Emily, you got Eve, you got me all the time. There you go. Why make it easy, right? Why make it easy? All right. Being part of this creation, the new generation of Allegria, is amazing. Welcome to your playground. Everyone experiencing it together will bring us, will make a very strong team, a strong cast, and strong show. Welcome to your playground. Bring your energy, because I got mine. Everyone experiencing it together will make a very strong team, a strong cast, and strong show. Bon, on regarde-tu des costumes? Ouais. Ouais. T'es-tu prête? Ben, Nice. Ça y est. Ça y est. C'est pas mon possible. Sur Allegria, il y a 25 ans, j'ai dessiné les costumes. Et sur Allegria 2019, j'ai tout redessiné les costumes. Tiens, je les ai retransformés. De travailler avec Dominique, c'est que tu as tout le bagage, le knowledge de ce qui était l'inspiration de départ. Donc, je pense que c'est riche d'avoir des gens qui étaient là à la création. J'aime bien les ajouts du chapeau, les têtes, le fait que tu as l'impression que c'est quand même presque un vêtement qui peut être porté. C'est tout à son honneur d'être capable de revenir sur quelque chose qu'elle a créé, dont tu es très fier, puis de créer un autre spectacle en quelque part. Ça montre sa grandeur d'artiste. Je peux vous dire que je suis inspirée par la démarche. J'ai trouvé ça difficile au début parce que quand on a connu un si grand succès avec un spectacle, on ne veut pas trop le transformer. Mais finalement, je pense qu'on est dans une bonne direction actuellement. J'ai un bon feeling. Settle into the belly. Yeah. Il y a deux aspects dans Monsieur Fleur. C'est un personnage qui veut être les deux, mais qui est fou. C'est quoi être fou? Être fou, c'est pas faire n'importe quoi. C'est de confondre ce qui est raisonnable de ce qui est déraisonnable. Puis souvent, agir de façon déraisonnable dans une situation où tu devrais être raisonnable, puis être très raisonnable dans une situation où tu devrais être complètement fou. If it's going this and he puts one leg up and the hand goes in that direction, so nothing's easy. He brings it back down, then 2 steps up. Nothing's easy. En fait, on fait tout ça quand on construit la nouvelle version d'Allegria, finalement. On va dans le raisonnable, dans le déraisonnable, respectueux, irrespectueux, un petit peu de tout ça. Je pense que ça fait partie un peu de l'ADN
du cirque, on est un petit peu baveux aussi, hein? C'est important d'avoir ce petit côté-là de dire, ben oui, on pense qu'on peut amener quelque chose de nouveau, puis on va essayer de provoquer dans cette direction-là. Right. Why make it easy, right? Yeah. Why make it easy? All right. We'll get there. We'll get there. Hello, friends. Welcome to your playground. So it starts today. That is my fun part. I love this. And there's going to be good days, there's going to be bad days, there's going to be awesome days and awful ones. The most important part is we're all working for the same show. And if we bring it together, okay? Bring your energy, because I got mine. So come on. To go into stagings, I feel confident with the team that we have to make this show what it's going to be, as great as it can be. So we're starting with the opening. There's a throne. The scepter will set up after. It's planted in the stage over there. And while the public is entering, it's actually turning on itself. When he starts to put his foot on, that is your cue. Of course, they're going to be long. It's going to be tiring. It's the experience of it all, and I think everyone experiencing it together will bring us, will make a very strong team, a strong cast, and strong show. It is getting easier. I remember when the first time I went up there, I was like, whoa, okay, this is going to take some time to adjust, and it does take time. I kind of overcome that now, which is good. There's like one section, which is like the bars and the skill element, and then there's the flight element, and then there's the catch element. Then you have to mount onto the swing, and then from the swing, back up to the bar. So there's lots of segments to this number, which is what makes it so fun, I think. I was part of the original version. I never did the actual creation before, so I came in a few months later when the show already opened with another act. So being part of this creation, the new comeback, the new generation of Allegria is amazing because I get to do the whole creation and the process and open the show with everybody who is in it. You know, a dream that I couldn't think that I would come back and do a full circle of starting with the first show I did and then coming back again 25 years later. It's pretty fantastic. So the new costume and new version music, I think it matches to my personality of 2019. It's gonna be good. Aujourd'hui, on enregistre les voix de la chanson Allegria. It's a risky task. One more time. It's a legendary show. Yeah. Like, we both feel like it's such a huge honor for us to even be considered. Allegria, c'est le hit du Cirque du Soleil. Aujourd'hui, on enregistre les voix de la chanson Allegria. It's a risky task. Peux-tu jouer l'inspiration d'Allegria que je t'avais demandé de composer? Allegria. C'est exactement ça. Tu comprends? Tu vois-tu OK, merci. Tu vois-tu la direction? Là, on est quelque part, là. Ouais. Enfin, c'est clair. Évidemment, mais Allegria, c'est le hit du Cirque du Soleil. On voulait ramener cette musique de René Dupéry, qui est extraordinaire, qui a des mélodies dont les gens se rappellent encore 25 ans plus tard. Donc, Jean-Phi revoit la musique de René, réarrange, et les deux se sont rencontrés souvent et tout ça, et René adore ce qu'on est en train de faire. Et le but, c'est de réactualiser un petit peu tout ça. Donc, il y a tout un travail de décortiquer. Donc, il y a la pièce telle qu'elle était. Puis là, c'est comme un peu si je déshabille la pièce, puis je la rhabille autrement. Qu'est-ce qui m'inspire? Alors, c'est du cas par cas. Donc, parfois, ça peut être la description de Jean-Guy, le metteur en scène, qui m'explique un petit peu le tableau. Il est assez aussi gestuel quand il m'explique ça. Puis on rentre plus techno. Des fois, c'est le numéro acrobatique sur lequel la chanson va être jumelée.
En ce moment, dans le processus de création, moi, je fais des choses en regardant un petit peu, m'inspirant du numéro acrobatique, mais après, il y a un jeu de ping-pong, si tu veux, entre l'acrobate et la musique. Puis là, j'ajuste un petit peu tout ça pour que l'émotion, justement, soit décuplée et qu'ils se soulèvent l'un l'autre. Aujourd'hui, on enregistre les voix de la chanson Allegria. C'est pas rien, hein? So yes, it's our first time. Yes, it's our first time singing together, and we were really happy when we met. It was like immediate connection there. On enregistre Irene et Virginia en même temps. On va les essayer les deux en même temps. Parce qu'il y a comme un genre de... Pas un battle, mais... Un battle. On va dire un battle. Elle se confronte un peu, mais non, elle se complète. Elle se complète. Como la rabia de amar. There is a love in me raging. Rabia de amar. There is a love in me raging. Alegria is it's talking about resilience. That's what we're talking about. And you can be stronger if you balance yourself. So I think the black and the white Balance each other, yeah. In the gray color, you know, it's like we hug like a one. Together is better. We are one. We are one. Alegría. Alegría. Okay, 1, 2. The fact that he's rearranging the tunes, it's a risky task, but we both think that he's doing an amazing job and he's really paying justice to the DNA of the show and what Allegria means and should be nowadays, at least. Là, c'est la version, je pense, 7 ou 8. Puis c'est la bonne. Je le sens que c'est la bonne. A joyous magical Let's do one more. Let's do one more. Okay. One more time. Aujourd'hui, on rassemblait pour la première fois tous les morceaux en couleur, en texture. Hop là. Oh, c'est fort, ce gars-là. Today is the real deal. Every time the costume comes back, there's something a little different about it. Something new. It's always evolving, yeah. I got these little things to play with now. Welcome to the first run through. Yeah! Bring it. Ouais, retourne au travail. Ici, on a un vieil oiseau, version 1994. On se l'est installé ici parce que, justement, on trouve que c'est quand même important de se rappeler d'où on part. Quand on fait une relecture, il faut quand même garder l'esprit du spectacle. Dans les oiseaux, on a un travail qui est beaucoup plus proche du théâtre physique. Donc, ça me permet d'aller chercher pour chacun une personnalité plus proche de l'artiste, où la silhouette va vraiment être construite à partir du corps de l'artiste. Comment ça va, les entraînements? Ça va bien. C'est le Ça tôt fun. ce matin, mais... Aujourd'hui, on avait l'essayage de Power Track. C'est un Bronx. C'est plus des gens de la rue qui sont porteurs de transformation. Ben, c'est un peu plus abîmé. C'est comme... C'est trop parfait, là, ça. Là. OK.
Donc aujourd'hui, on rassemblait pour la première fois tous les morceaux en couleur, en texture. Ça s'est bien passé, on était très contents. Heureusement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Hop là. Oh, c'est fort, ce gars-là! I was at the beginning on Allegria, the original version, and now we have to revisit and see it in a different way. What we want to do, we want to have a little bit more of skin tone. We want to have a little bit more humanity and feel a little bit more the artist, the faces of the artist, the expression, natural expression of the artist, the muscle of what they have on the face. Work a little bit more with the real faces. Every time the costume comes back, there's something a little different about it. Something new. It's always evolving, yeah. It's amazing how much the wig brings everything into just like solidifies everything. Change everything. Yeah. It's fun for me as an actor because I get to say, oh, now it's velvet, or now it's got all these little buttons all over it, and oh, I got these little things to play with now. Welcome to the first run through. Yeah! Bring it. Okay. First of all, thank you all for your dedication. Thank you all for 3 weeks of staging. It seems really big, but it's the baby steps going to what we're trying to achieve. But live it and love it, my friends. Okay, come on, crunch it up, crunch it up, crunch it up, crunch it up. 1, 2, 3. Bienvenue à cette répétition de la relecture d'Allegria. Vous allez voir le résultat de 3 semaines et 3 jours de répétition. C'est notre dernière journée demain avant de déménager dans le Vieux-Port. Merci d'être là aujourd'hui pour voir ça et puis amusez-vous bien cet après-midi. Merci. Yeah, so... Ben, pour un first stumble through sérieux, là, ça nous donne des bonnes indications de ce qu'il faut qu'on travaille. Nos doutes sont confirmés, on sait ce qu'on a à replacer. On regarde tout ça ensemble, ça marche super bien. En 3 semaines? En 3 semaines? Eh boy, c'est des guerriers, c'est des méchants warriors. Ouais, retourne au travail, retourne au travail. Yes! Merci. It's crazy. It's gone so fast, and now we get to see it put up, and it's going to be our home for the next 4 months. It's nice to share that together. The most fun is just to have everybody be here to actually push it up. We have another 5 weeks to finish the show. Time will go very fast, so it's important that all of us, we focus on the task to accomplish.
On est des architectes de l'espace dans le milieu du spectacle. C'est nous, en fait, qui établissons l'architecture de la scène. Quand je suis arrivée sur le projet, je suis allée fouiller un peu sur c'était quoi les origines d'Allegria, parce que Allegria a été aussi bâti sur les histoires de pouvoir des rois, de la monarchie. Dans ce cas-ci, on l'a vraiment travaillé comme étant une grande couronne et s'illumine au fil du spectacle. Il faut sentir qu'il y a la disparition du roi ou que c'est un trône puis c'est un royaume en perdition. The king is the throne, the scepter is the power. You need to have both to understand that something was abandoned. Structurellement, ce qui pourrait être intéressant, c'est que the structure of the throne, we feel the body of someone that stay there. Mais qui se sépare en plusieurs morceaux, ça pourrait être drôle. Il y a quelque chose qu'il faut qu'il puisse s'asseoir. He should be able to get on it, play with it. Je le vois. Tu le vois, là? Oui. On est chez un de nos fournisseurs pour la scénographie d'Allegria parce que le décor, en ce moment, il est fait de plusieurs spécialités. On a de la structure, on a de l'ingénierie, on a de la sculpture, on a de la patine, on a de l'intégration d'accessoires dans la scéno, on a du textile, on a de la couture, ce qui fait que c'est un amalgame de gens pour y arriver. Puis dans la scéno, en ce moment, il y a tout un travail de rosiers qui viennent se greffer dans une structure métallique. Ça a été leur mandat de développer ça. Mais ce qui est intéressant, là, c'est qu'ils ont vraiment voulu faire une maquette à 1 pour 1 de la couronne. Faire la texture des branches et des vignes, c'est de la corde de chanvre en fait. Ça imite vraiment la fibre avec l'espèce de texture qu'on met par-dessus mélangée. On arrive à avoir un résultat assez réaliste, comme si les branches avaient eu du vécu puis qu'ils avaient travaillé avec le temps. Moi, je trouve que ça fait du bien de faire ça. Je trouve que ça fait du bien d'arriver à ce type de développement-là, là, de travail fait main. Là. Ça va ajouter une humanité. C'est comme un petit système avec des boules. C'est comme un guide, en fait. Au début du spectacle, le trône il est en pièces sur scène. Quand le personnage principal qui reprend le pouvoir arrive, on refait ce gros accessoire-là. Donc, les artistes vont l'assembler. Donc, ça doit être très rapide, très efficace, puis en même temps, garder toute son esthétique. L'intégration de la lumière, Mickey travaille des lumières qui sont très, très dynamiques, très graphiques, très modernes. What I try to do is I try to create atmospheres, emotions and moods for the production, connect the lighting with the different tableaus we have so that it speaks to the public in the best possible way. That's how I would describe it. Yeah, here in Big Top it's pretty limited where I can hang lights. So we have 4 masts that are supporting basically everything. And then we have the cupola. Thank God nowadays we have moving lights. So one light for me can do, 30 jobs. It can change color and change focus and the beam can be smaller or bigger. We have some lights inbuilt into the turntables. So we create a nice effect when the turntables are revolving. I have to say, yesterday when we did a run of the production, watching what we're doing on stage, you tend to forget that we are in a tent. So we are already somewhere. Bon, the kids are home. Très cool, c'est très cool. Méchant bel environnement. This is gonna be a good ride. This is emotionally charged place. I love this. I had no idea the feeling you get when you walk in there. Having that playground to ourselves, it's really touching.
We've had a checkpoint, as you know, a few weeks ago. The feedback we got was that the rhythm of first half was not quite there, was a little bit slow. There were parts of the show that were a bit too dark to be Allegria. We want to share with you what we're heading for, what we're about to do. What is this story about? It's about resilience. It's a tale of resilience. So the changes that are made in the first act are just because of that, so that everything is there for a reason. We have a great show, we need to make adjustments, and this environment is gonna help us do that, to get it to the second level. I know that when we say we have another 5 weeks to finish the show, I know it sounds like we have a lot of time, but time will go very fast. It's important that all of us, everybody here, we focus on the task to accomplish. Oui, ça c'était bon. What's happening? Premiere is happening tonight. Are you kidding me? We're about to burn the house down. What's happening? Premiere is happening tonight. Are you kidding me? Everyone had the really good energy and the buzz. It really brings it to life. We're about to burn the house down. Tonight, it's the first real, true audience. I woke up with so many emotions, overwhelming, excited, nervous, humble, like, can't believe this is happening. I can't describe it. It's so much going through my head, but it's gonna be fantastic. Everyone, please make your way to the stage. It's a ritual of Marguerite. It's a wildflower. You can stamp on it, you can jump on it, it will always grow back. Like a snowflake, there are no two daisies the same. All are different. So they represent what I value the most, the uniqueness of everybody. So come and pick one. Take one petal, pull it out. They represent every one of you guys who's participated in this show that will be with you guys at every moment on this stage so you can feel that presence. When you're ready, you just blow it out in the middle. 25 years ago, this show was born the first time. 25 years ago, I directed my first show. There is no coincidence. Thank you for bringing this for real. I'm just happy to be part of all of this. Just huddle up, heat wave, my friends. Come on out, come on out. 3, 2, 1. Pour moi, créer des spectacles, c'est une des plus belles expériences que j'ai eues dans ma vie. Je pense que c'est la chose dont je suis le plus fier, c'est cette équipe-là. L'équipe de création, les artistes. On a une magie qui s'est passée, on est super contents. Je me rappelais aujourd'hui, je remarchais vers le chapiteau puis je me remémorais justement le feeling de la première, tu sais, la fébrilité, devenir un artiste pour la première fois. Ouais, c'est des beaux souvenirs. C'est vraiment... on parle puis... On était vraiment là, dans les derniers préparatifs du spectacle. Il y a 25 ans aussi, là, on était vraiment dans un mode de survie, puis d'essayer de faire un spectacle, puis la magie a pris. Puis je pense que c'est un peu ça aussi qui se produit présentement. Il y a une magie qui s'installe, puis c'est beau, c'est le fun. Bonne première! Hey! We're here! There! Yeah! Come un assalto di Dio. There is a love in me raging. Nella rabbia di amare. There is a love in me raging.
creation process is always tough. Mentally, it's tough, but in a way it helps prepare us for this moment. You're almost at the point where you want to give up, but because of the people we are and because of the cast that we are, I mean, it's an amazing cast. You know, we lived through it, and now we're seeing the blessings and just the rewards of tonight. It's very rewarding for all of us. You know, and it's only going to get better. It's crazy because last year feels like a long time ago, but creation actually has gone very, very quickly. It's been a whirlwind of a journey, but there is something very special that comes from a creation team and people who start from the very beginning, and we go through the journey together. There's a really special bond, I think, and I really felt that since the start of creation up till now. I think seeing the stage come together and seeing how the show slowly, piece by piece, the puzzle suddenly came together, where it was just amazing, you know, to see and to hear. It's amazing. I feel the energy. I mean, no words can describe it. Like, honestly, the crowd is amazing, and it's overwhelming. Because of you guys, Alegria is alive again! Long lives Alegria because of you. Have a great time with this show. It belongs to you. You own it. You represent it. You live it. You are it. You are Alegria, each and every one of you. Cheers!